छन्दोभ्यो छन्दोभ्यो अमृता अमृता स्तम्बभूव स्तम्बभूव समेन्द्रो समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु मेधया स्पृणोतु अमृतस्य अमृतस्य देवधारणो भूयासम् देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् शरीरमे विशर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमाम् जीवा मे मधुमत्तमाम् कर्णाम् व्याम्बुरिविश्रुवम् व्याम्बुरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय श्रुतं मे गोपाय शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रणमस्य ॐ प्रणमस्य परब्रह्म ऋषिः परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः प्राणायामे विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु धियो यो न प्रचोदयातु ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों भूर्भुवस्वरों शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिंसः गोब्राह्मणेभ्यश्च गोब्राह्मणेभ्यश्च शुभमस्तु नित्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु लोककल्याणसमृद्धिरस्तु लोककल्याणसमृद्धिरस्तु विश्वशान्तिरस्तु विश्वशान्तिरस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ऋग्यजुस्सामासव्याधिसमस्तश्रुतिवचस्तो ममस्तकाय मानसकलोपनिषत्सार सर्वस्वभूतैः मुमुक्षूणाम् अविद्यावतामपि सद्यो विद्योदयकरै अनवद्ये चतुर्द्रियमामन्त्रैः सादरं संस्तूयमानः सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वान्तर्यामी भगवान् सर्वमङ्गलाजानिः सर्वलोकानाम् अभङ्गलमङ्गलपारम्पर्ये निर्गुण्यादिते भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु लोककल्याणसमृद्धिरस्तु विश्वशान्तिरस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ हरिः ॐ Muchas gracias. You see, if they repeat, they do good. But when they try to
Dice que si lo repetís lo hacéis bien, pero tienes que comenzar a hacerlo por vosotros solos también. They get a little bit shy, you know. So. Dice que estáis un poquito, ¿cómo se llama? ¿Shy? Tímidos. Tímidos. Sí. Yeah, you gotta. Well, I had a problem when I was doing the chanting in the class. I never used to do in front of people. So when I was in New York, I take over the class, so I had to do the opening chanting. I go keep missing, you know, Om Mande Gurula, no, you know, so it's nervous. So I had an actor coming to my class. He's a movie star. He comes to class. Then after yoga, we used to go out to have a juice or something. Then I was talking to him about my fear of presenting myself in front of people. Maybe you heard of him. His name is Willem Dafoe. Okay. He's a good actor. So he was my student. So then he told me, everybody is nervous. Before they go on stage. Yeah. That's why they go on the actors' school to teach you. So he told me, when you stand there, you are not Manju anymore. You are a yoga guru. I said, gee, don't say that. So don't say that. Then he said, well, you have to start believing that. Then you have to separate yourself. So then you can be able to do it. So tomorrow I will be standing in front line. When you start, I will blink my eyes. That means keep going. You know, you just keep going. I said, okay. Next day there he is in the front line. And I went like this. Okay, this is it. My acting. So I did it. Yeah. So he was keep blinking his eyes. Oh yeah, keep going, keep going. So that's how every time when you try to do it, you get shy. So you gotta break that thing off. Okay. Entonces él explica que al principio el tema de los mantras y tal los cantaba para él mismo y que esto de cantarlo en público le costaba. Pero que un día en Nueva York pues te voy a guiar la clase y que claro tenía que cantar el mantra. Entonces pues se iba como entrebancando en el mantra, ¿no? Y entonces tenía un actor, el William Dafoe, dentro de los estudiantes y al salir de clase se fueron a tomar algo y le comentó esto, ¿no? Y dice, bueno, el William Dafoe le dijo, es que todo el mundo tenemos miedo, ¿no? De realmente de estar delante de una cámara y mostrarnos, por eso vamos a la escuela de actores. Pero le dijo, bueno, tú tienes que separar al Manju persona y cuando estás dando clase eres Manju Guru. Y dice, no. Y dice, sí, tienes que creértelo, ¿no? Tiene que ser así. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Mañana cuando des la clase voy a estar yo en primera fila y te voy a ir guiando el ojo como para darte ánimos y decir que continúes, ¿no? Y lo hicieron así y bueno, salió bien, ¿no? Entonces dice que hasta cuando vayáis a dar una clase que tenéis que mostraros desde ese lugar, ¿sí? See, that's what we say, that knowledge, everybody is to learn from other people. So it's not like I know everything you don't know. No. I am learning something from you. So that's called a mutual understanding between each other. So that's why there is no guru. You are not gurus. You are just learners. You are messengers. It's That's a all nice we are. way. Every guru Yeah. had his own guru. Yeah. So actually we are all students. We're all the gurus. We are students. Yeah. Guruve sarva vidyanam saje bhaivarogunam nidye sarva bhutanam Sri Dakshinamurti namaha. Then you can say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave namaha. If somebody calls themselves as a guru, they have to have all these qualities. They should destroyer, preserver, and creator. See that the Brahma, Vishnu, and Maheshwara, all the three. If you don't have that quality, you're not a guru. Don't call yourself a guru. When you call yourself you're a guru, that your ego comes out. So that's why you got to watch out. Entonces él Call me by my first name, Manju. Oh, I feel good. Guruji. Oh, no, please. Okay. Entonces él dice, bueno, del final al principio, él dice que cuando le llaman guru, pues no le gusta, que prefiere que le llamen Manju,
y que en realidad todos somos maestros y discípulos a la vez, porque todos estamos aprendiendo mutuamente, ¿no? Él le enseña una cosa, pero también aprende de nosotros, eso siempre no hay esta relación. Entonces ella decía que en realidad todos somos estudiantes, en el sentido de que todos hemos tenido un maestro, hemos tenido un gurú, hay un parampará, ¿no? Entonces nuestro maestro ha sido discípulo de otro maestro y él ha sido discípulo de otro maestro, entonces en realidad todos somos un linaje de estudiantes. Y Manju comentaba una cuota de los Shastras que dice que alguien para poder considerarse gurú tiene que tener las tres cualidades de la Trimurti, ¿no? El creador, el Brahma, Vishnu, el conservador, y Maheshvara, el destructor. Entonces, si no es eso, uno no se debería llamar gurú. Y también habla del peligro de considerarse uno gurú, o sobre todo autoproclamarse gurú, ¿no? Porque claro, ahí el ego se crece mucho y es un obstáculo en la vida espiritual. No kidding. ¿También? No kidding, ¿no? No kidding. Yeah. See, that's why when you call somebody guru, when you're making your guru, so you are giving all your power to them, you see. Mm-hmm. Then they take your power, Mm-hmm. then they control you. Mm-hmm. You see, that's why you never give that power to anybody, so you keep the power for yourself. That's the way it's supposed to be. Entonces dice que cuando llamas a alguien guru, de alguna manera le estás dando tu poder a esa persona, ¿sí? Entonces dice que mejor no hagas eso, sino que mantengas tu poder para ti mismo. Perdón, pero él también comparte su energía contigo, porque podemos compartir, ¿no? Yo comparto con esta persona, él antes compartió conmigo, ¿no? Es un intercambio. So she's asking about this thing that we are, I mean, when you accept someone as a guru or as a master, you are giving him the energy, but he's giving also energy to you, so it's an exchange. It depends on what kind of guru you're finding. Mm-hmm. There are a lot of gurus, they take advantage of you. Mm-hmm. You don't give. See? Yeah. That's why you have to be careful. Es que depende del tipo de maestro, ¿no? Porque hay gente que sí que hay este intercambio que de dar y recibir, pero hay gente que solamente toma de ti. Entonces, pues tienes que vigilarlo, ¿no? If the guru says you are not ready yet, he's a bad guru. Mm-hmm. Because you're always ready to receive, but he's blocking it. Once they block it, that means they're trying to take power over you. So then you will be waiting for him to say, now we are ready. You see? So you can study by the lines they use in their talking. Entonces él dice, según su punto de vista, que si alguien te dice que no estás preparado para algo, entonces es un mal guru, porque tú en realidad siempre estás preparado para recibir la información. Entonces, como leer entre líneas. But if you have a drive school guru and he says that you are not able to drive, you should. That's a different, we are talking about psychology. Yeah. The psychology of the mind. And that's what in yoga is all about, the psychology. How you give them the knowledge, and then how you receive the knowledge from them is like a mutual thing. It's not only you. So that's in the psychology. We listen to the word they say to you. You're not ready, you're not good. As soon as you say that, psychologically it affects you. See, you never say those things, never ever. You just say, oh, you're always ready. I can't do Marichasana, don't worry about it. Let's go on. Just go to the next one. Yeah. I hate Marichasana. You agree with them. Then they make them comfortable. Entonces, I think that, bueno, creo que también hay un contexto dentro de la Ashtanga, que un poquito también se refiere a Manju, que hay mucha gente que te para en cuanto no tienes una postura o no puedes y tal. Eso es como bastante habitual, por lo menos dentro del contexto que tenemos. Y él dice que no, que si no haces la D, pues sáltatela y que no pasa nada, que de alguna manera a nuestros estudiantes no los bloqueemos ni les hagamos sentir mal porque no hacen alguna cosa, sino que más bien tenemos que tener este punto como de hacer de sostén. Animables. Exactamente. Yeah. I was telling about the context of Ashtanga yoga, that some teachers do like that. You know, in Ashtanga especially, it's this tendency, okay, you don't do this posture, you don't advance to the next one and this kind of thing.
Entonces, un segundito. Y él te hablaba que psicológicamente este tipo de actitud pues genera un proceso de uno está arriba, el otro está abajo y no hay el intercambio de energía realmente. ¿Sí? So I always tell them, if you can't do something, you'll say like, you can do it by next week, no problem, Yeah. you know. So it's always like I encourage to discourage. So these are all that's what the yoga is it's called as a Manoshastra in Sanskrit, the psychology of the mind. You can be a healer or you can be a killer. So I think we take the healing part. Entonces dice que sí, claro, si alguien no puede, pues que le animemos para hacerlo la semana siguiente o cuando pueda, que no sea como, no puedes, pues ya esto nunca va a ser así. Sino que bueno, ahora no puedes, pero mañana sí. Y una cosita también, a veces nos encontramos con esos bloqueos, ¿no?, que vienen por parte de nuestros maestros, pero también por nuestra parte, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues yo no me veo haciendo esto nunca, o esta postura, o esto tal, ¿qué nos puede aconsejar él para esto? So she says that sometimes this blockage comes from outside, from the master or whoever, but sometimes this blockage comes from inside ourselves, that we don't see able to do something. So what do you recommend in this case? You have to follow what comes through you inside. Que sigas lo que te venga de dentro. Because you know yourself very well, you see. So that's what important is. Not somebody tells you. Because they don't know you. But she's talking about when internally you are afraid of something and you think that you will not be able, you know. It's not someone that tells you, but it's your inner voice. Maybe it's little twisted, you know. You got your internal guru is not well. Yes, exactly. For Yeah, example, Manju, sorry. For example, when we start to work in the drop bags, With what? with drop bags, Oh, yeah, for yeah. example, which there's Yeah. many of the people has a lot of fear, unless I have the fear of just. Yeah, fear is nothing but itself. Uh, You see, if you start paying more and more attention to your fear becomes the monster. So that's why you have to let it go, you know. I have no fear, you know. So once you start saying to yourself, then you're out of fear, no problem. So always something stops you from not doing it. It's called the objective. It comes out in front of you to stop. But you have to jump over it. Then it'll be fine. Entonces ella estaba hablando de, claro, a veces esto ocurre afuera, pero a veces somos nosotros mismos que nos saboteamos, ¿no? Y que de repente hay un miedo, si le damos mucha atención, ese miedo va creciendo. Entonces lo que dice Manju es que este miedo hay que saltarlo, ¿no? Y realmente continuar haciendo las cosas y bueno, van a ir saliendo. Y en Sirsasana, por ejemplo, o sea, hay una parte de miedo que te protege para no ir y hacerlo mal, ¿no? Como ¿Mal? También, bueno, mal. Saltando y caerte y... Pero eso no forma parte del proceso. She's telling that in Sirsasana there is one part of fear, that to going to Sirsasana, to fall down, or for whatever, to fall, basically to fall. So what's up with this? We should respect this fear to fall, or just overcome it, because falling as a part of the process. It's called as learn how to fall before you fly. You see, once you fall, you're out of the fear. Yeah. That's the whole thing. You got to experience that. Es un poquito igualmente lo que siempre hablamos en la escuela, que hay que aprender a caerse. Que hay que aprender a caerse para poder hacer las cosas bien. O sea, dice que primero aprendes a caerte para luego poder volar. Si tienes el miedo a caerte, nunca vas a poder hacer la postura. Entonces hay que traspasarlo. Children born with no fear. We put the fear in them. Don't do that, you're going to hurt yourself. So we are doing that there because of our fear. You see. So when I first learned how to walk on my hands, I was all excited. My father never told me don't do it. I learned how to do handstand. Then I just put my hands, it's working, you know, then walk around all around my hand. Then that excitement is gone. Now I know how to walk on my hands. I want a little bit adventure. So we have the stairs coming down.
So I walk and put one hand. My whole body is like this. Then somehow got the balance. I put the other hand. So then I learned the balance, how to go stairs with my hands. And my father saw that one. Then he said, "You're going to hurt yourself, don't do that." He put the fear. So I didn't pay attention. I said, So after 2 days I tried again. And then I missed a step. Instead of here, I put like that, my whole body hit my lower back and everything. And I thought, yeah, he was right. So he introduced the fear. Yeah. You must have seen something Yeah. you did. Yeah. Entonces él dice que claro, los niños nacen sin miedo y de alguna manera nosotros le ponemos miedo a los niños, y que explica una historia cuando él era joven, que él aprendió a hacer el handstand y a caminar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez ya lo tenía, pues ya decía, no, necesito algo un poquito más desafiante. Entonces lo comenzó a hacer en las escaleras, ¿no? Entonces ahí su padre lo vio y le dijo, uy, pues te vas a hacer daño, no lo hagas. Entonces él le entró como ya ese miedo dentro y lo volvió a intentar, y cuando lo volvió a hacer se saltó un escalón, entonces se cayó y se dio en la espalda y dijo, ah, vale, mi padre tenía razón. See, I experienced and I said, oh yeah, he's right about that. Never do that again. Entonces, vale, tiene razón, mejor no hacerlo nunca más. Yeah. And another thing that he did not want to teach, Kriya. Dauti Kriya. You know Dauti Kriya is? You swallow the thing. I was asking him, why don't you teach me that? And he said, no, that is very dangerous. You should not do that. I'm not going to teach you that. So now when he said, I'm not going to teach you, it made me more curious about it. Now I want to learn it. So then it did not happen. So then I went to North India because I heard of Banaras, Varanasi. So I decided to go there. I heard there are a lot of sadhus. So I want to meet them and I learn from them or something. So then I left Mysore, then I went to Banaras, Varanasi. Then I went to near the Ganges river, and then I saw all these people. They look like really like a crazy people, like, and there are all these things on their face. You want to explain? Sorry. Entonces, también respecto a eso hay una grilla que se llama datu, que es que coges una pieza de tela y te la introduces por la boca para ir limpiando el estómago. Entonces se lo pidió a su padre y su padre dice, no, que eso es muy peligroso, que no te lo quiero enseñar. Entonces, como le dijo eso, estaba aún más curioso. Y entonces, en un momento determinado, se fue a Varanasi, que ahí hay un montón de sadhus y demás, que se van con rastas, todo de ashes, ¿no? Así como cenizas en la frente y demás, que parecen todos como pues medio locos, ¿no? Así una imagen como muy tal. Y bueno, allá estuvo como aprendiendo con ellos, ¿eh? A ver qué consigue. And I saw one guy was doing that. He was sitting on that. And I was like, oh my God, he can do it. So I watched him the whole thing. And then my friend said, maybe we should ask him to teach you. He said, yeah, we will do that. So I used to speak Hindi too. I know Hindi language. They're all Hindi. So I went and Namaste Guruji. And I said, what do you want? Kya baat hai? Kya baat hai? So I told him, can you teach me that one? He looked at me, no, you're too young for that. No, you don't want to teach me. So then I said, no, I just look short, but I'm old. So he said, he refused it again. I said, no, I'm old man. I'm just. So then he told me, I start kind of, what do you call it? Every morning I show that they do in the morning time, so you got to go in the morning. Then I saw him again doing it. Then every time he sees me, oh, this guy is here.
Yeah. And finally he agreed to teach me. Then I learned it. Then now I can't wait to go back to Mysore to show my father. So then after once I learned it, and I went back to Mysore, and then every year we have a school year. You go to the school I used to go. Yeah. They have called us a talent show. Everybody has a talent show. Then I said, okay, good. This is the time to do it. So all my friends they did different things, and I said, yeah, bring me a bucket of water. So they bring me a bucket of water, then I took this nice clean clothes and drank the water. And they're all saying, oh my God, what is he doing? Then I did the navli, everything. Then I slowly took it off. Then somebody said, hey, I saw your son doing the Dhati Kriya in a show. They told my father. He got mad. Naughty boy. Yeah, naughty. So he said, I didn't teach him that. I said, well, I have a surprise for you. Then he explained me why he don't want to teach it, because that's not a game to do that. Every time you do that, it sucks off the digestive acid in your system. Then that causes problem. So then he explained to me. Then that's I think I did one more time and I never did it again. Okay. Entonces, allá estando en Varanasi, encontró un maestro que estaba haciendo esta grilla, ¿no? De meterse pues, en la pieza de tela. Y entonces David dijo, Guruji, por favor, quiero que me enseñes, ¿no? Y dijo, no, tú eres demasiado joven para esto. Y él dijo, no soy joven, solo soy bajito. Soy mayor y tal. Entonces dijo que no quería. Pero él insistió, se ve que lo hacían todas las mañanas y cada mañana él iba y lo veía ya y decía, ostras, otra vez de nuevo aquí, ¿no? Hasta llegó un día y dijo, va, venga, pues ya te lo enseño, ¿no? Entonces le enseñó a hacerlo, lo aprendió y se volvió para Mysore, ¿no? Entonces en Mysore cuando llegaba en el colegio había como un show de talentos, ¿no? Y él pensó, pues mira, esta es la mía, ¿no? Voy a mostrar mi talento. Entonces en el show de talentos hizo lo del Dauti y tal, con sus amigos trajeron el agua, pum. Total, que llegó a oídos de su padre que habían visto a su hijo haciendo la grilla allá en el show, ¿no? Y su padre se volvió como loco, ¿no? Dijo, no, esto no se lo he enseñado yo, no sé qué, se enfadó mucho. Y bueno, luego fue a hablar con él y le dijo, pues esto, que no se lo había enseñado no porque no quisiese solamente, sino porque realmente era algo peligroso y que realmente pues esto sacaba los ácidos del estómago y tal. Entonces, bueno, cuando le explicó eso, pues lo hizo una vez más y ya no continúa haciendo. So this type of kriya you do only when there is some disease or some need to really deep cleansing, no? If you have a deep stomach problem, then instead of the medication, they will do the Dhati Kriya. And then when they took the clear white clothing, they had to swallow, but it's not easy to swallow. It goes up to here, then you start coughing. But you gotta keep on drinking the water. Then it start going. You can feel it moving. So then you have to do the Nauli Kriya. Then you slowly take it off. Then they look at the cloth. If it is kind of yellowish, you have a phlegm. See, that's where you have the problem. So then they will ask you to do like twice a week. Then you do the twice a week, then you check the color of the thing. Then what comes out total white, you're all cured. Yeah. Okay. Maybe we can do next year. Entonces explica que ella le comenta que esto en realidad, en un principio las crías se hacen solamente cuando hay una enfermedad, ¿no? Y él explica que cuando alguien tiene un problema grave de estómago, lo que hace es ir tomando esta pieza de tela, va bebiendo agua porque se queda atragantada aquí, comienza a toser. Entonces, poquito a poquito pues, se va viendo cómo va llegando y lo que va haciendo esto es que va limpiando y una vez lo sacas fuera, si está amarillo es que tenías mucha flema y eso es lo que provocaba la enfermedad.
Entonces lo recomiendan pues tomar 2 veces por semana hasta que sale realmente blanco. So the Hatha Yoga Pradipika says right there, you got to practice these kriyas only if you have a problem, otherwise don't even try. Yeah. And Nauli also, Nauli and Agnisara Kriya, all Who is that? mask, Udiyana Bandha, like Yes. Udiyana Bandha Kriya. When you hold. It happens automatically when you inhale. Yeah, but I'm saying when I was taught separately from that to do Udiyana Bandha Kriya, like when you hold Kumbhaka, then you do Agnisara and then you do Nauli. I was taught, so I'm blushing, no? Don't do it. Don't do it. Only if you have a problem, you do it. Only if there is. Only the problem. Otherwise, it will creates the problem. You see. Gotta be careful. Sí, entonces en el Hatha Yoga Pradipika se explica que las diferentes kriyas son solamente para cuando uno está enfermo. Entonces Tani le preguntaba por una kriya que realizaba, le dice que no lo haga porque si no hay un problema, esas kriyas generan un problema. ¿Sí? Pero Nauli solo también. Only Nauli as well? Any of those prayers, Nauli, Bastikas. No se hace Nauli. A no ser que estés enfermo. Are you married? Claro, amigo. Are you married? Nauli Are you married or? Nauli alone? Only for your... No, are you married or you're a girlfriend or anything? I'm sorry? Are you married? Or No, I'm not. You're a single person? Yes. Yeah, he can do it. Pues he dies, no problem. No problem. What is the use of Nauli? Why do you use Nauli? It's the rotation of your intestine. Yes. So when you do that, it goes round and round and round. So if you have a problem like a constipation, this and that will help you with that. Isn't it to help for digestion? Yeah, it does all But those. not on a daily basis. Not on a daily basis, yeah. Entonces están preguntando por Nauli, para qué sirve y tal. Entonces ayuda si tienes, no eres capaz de ir al baño, si tienes problemas de digestión, pero que no es algo a hacer a diario, es algo a hacer si realmente hay esa problemática. ¿Sí? So they cut their tongue. They do all those kriyas. Ya. Entonces hay una crilla que se corta en la lengua, ¿no? Hay diferentes tipos de cosas. Un eco tándar, ¿no? Que Yeah, se yeah, pone yeah. cobre también, ¿no? Que hay unos que... Sí, también le decía que si lleva la lengua hacia atrás, Sí. por dentro. Sí, she's telling about the kriya that, Yeah. you know, yeah. She wants to learn as well next year. Dangerous. No, you can't taste the food anymore. You got to make a choice. Entonces hay una crilla en la India que se corta en el frenillo para que la lengua toque un punto. Y dice que si haces esto luego no puedes disfrutar de la comida y tienes que hacer una elección. That's all for the monks and sannyasis, not for Dice que todo este tipo de crillas es para monjes y sannyasins, no para los... because they're not married, no girlfriend, no life. So that's- So they start cutting everything. You need to enjoy it somewhere, right? Something you get bored, no? Torturing themselves. Yeah. Entonces se la recomienda para él. It's like a lot of the postures in the third series is prohibited for us. Yeah. You know, if you're married, if you have a family, you don't do the posture like a Mula Bandhasana. And then there are when you're sitting all the time here, you know, and then rotating the feet and all sorts of things, you're not supposed to do that. If you practice that, it's a lot of the yogis, they lose their sexual desire. See? So that's why there's a lot of postures. It's only for the monks, not for everybody.
Entonces él explica que muchas de estas cosas en realidad son para sannyasis, que son como renunciantes o monjes, y que muchas de las posturas de tercera serie están destinadas a, bueno, a perder el deseo sexual. Entonces claro, si tienes pareja, pues a lo mejor no es muy práctico para la otra persona. ¿O lo practicáis los dos? No, I have a headache. Oh, yes. Oh, too much asana today. Yeah. So a lot of the things in yoga, it says, don't do this one, you don't do it. This is for this person, you're sticking to it. So that's what they specifically tell you what to do, what not to do. And then in America, they get greedy, they want to know everything, you know. Then they get in trouble. Dice que en los textos yógicos y en el yoga pues está muy definido quién puede hacer ciertas cosas o para qué son ciertas cosas y quiénes deberían hacerlo y quiénes no deberían hacerlo, ¿sí? Pero que al llegar el yoga a Occidente, en concreto en América, la gente estaba como avariciosa y quería saberlo todo y hacerlo todo y de repente comenzaba a hacer cosas que no correspondían. But then if they are like you, they will do anything. What's that? If they are like you, they will do anything. If they are They so will do curious. everything. No. Yeah. Tell them no, they do. Yeah. Now everyone will do Mula Bandhasana because you told them what to do. And now everyone knows now. Well, because they don't know it, you know, you gotta tell them, you know. So what is good for you or what is not good for you. Yeah. So they don't understand. So some of these so-called teachers, they like to, oh yeah, do this, this is good. They never read any old books, what the old book says. So that's why you have to be careful. Entonces dice que hoy en día los nuevos profesores dan muchas cosas, posturas, crillas o lo que sea, pero sin conocimiento, ¿vale? Porque no han leído los textos antiguos, no conocen su aplicación y bueno, lo dan como si fuese cualquier otra cosa, pero que realmente hay una aplicación y bueno, hay un protocolo a seguir realmente en todas estas prácticas. So that's why a lot of yoga teachers in America, few days they have a girlfriend and then afterwards no girlfriends. And then, because nothing is happening. Entonces dice que muchos profesores en Estados Unidos tienen novia pero al poco dejan de tenerla porque no pasa nada. Too much asana. Too much asana, yeah. ¿Cómo podemos saber realmente nosotros que quizá no tenemos ese acceso directo a textos antiguos y demás, más o menos qué es lo que es recomendable que hagamos y que no? She's asking about, well, normal people that don't have this direct access to this old text. What is recommended to normal people to do and to don't do? Follow the Guru. You can get the books. It's printed in India actually. They're called as the Ramakrishna Mission. So they translate a lot of old books from Sanskrit to English, and they're very brilliant because they know Sanskrit and English. So they do the good translation. But if it is a Westerner, because when they translate something, because Sanskrit has a huge vocabulary. You see, translation. Yeah. You should know both language perfectly. Dice que en la misión Ramakrishna de India tradució muchos de estos libros al inglés y que está muy bien porque allá conocen bien el sánscrito y conocen bien el inglés. Lo que ocurre muchas veces cuando lo traducen occidentales, que no conocen el sánscrito, que tiene muchos significados, que las traducciones pues están erradas. Could you tell us the name of any of these books? Hatha Yoga Pratipika, number 1. Number 2 is Shiva Samhita. Shiva Samhita. Hatha Yoga Pratipika. Shiva Samhita. And the Gerald Samhita, another book.
What else? Geranda Samhita. Geranda. Geranda. Yeah. Like a Geranda. Samhita. 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 Yeah. Realize the practice. I would like to ask you something that happened to me, which is very strange. When I started to work in my Kapotasana, the first month that I was working on it, I was not able to sleep. Really? Every day I was doing it. If I was not practicing, I was sleeping perfectly. But when I was practicing Kapotasana, I was like jumping. When I wake up like this, it was It's open. Is it related Yeah, to the yeah, practice? yeah. Because there was no change in my life, nothing. The only change was Kapotasana. And it was horrible. Now I overcome it. Some days, like yesterday that I did a little bit more of second series, happened the same again. I was not able to sleep again. So what can I do when this happens? It's okay. When you Not can- asleep. Avoid the sleep. More you're up, more you can do. Yoga. No, but it was very tiring, 1 month. Yes. It's just something in your childhood, probably. So it's psychologically it's something when your child happened. So when you're opening that conductive one, it opens the emotion here. So probably you feel that one. So, yeah. When I That's started second series, so I felt angry. One second, I need to translate. I was so angry after the yoga that I had to calm down myself. Because otherwise I will hit somebody in the shirt. Yeah, every time I see him, he's ready to kill me. In Prague. So, ella está explicando que durante un tiempo cuando hacía Kapotasana no dormía, ¿sí? Fue como un mes y tal, y en general, bueno, le explica que cuando se practica segunda serie trabaja mucho la apertura emocional, toda esta parte, ¿no? Entonces que pueden suceder cosas y que en su caso o en general está muy relacionado con la época de la niñez. ¿De acuerdo? Entonces en el cuerpo guardamos somáticamente toda la información de todo lo que ha ocurrido en nuestra vida y al volverlo a abrir pues hay cosas que en su momento no fuimos capaces de procesar y que salen a la superficie. Y él explica que a él le pasaba con el enfado, sentía mucha rabia a la hora de practicar. ¿Sí? So when you sleep, how do you sleep anyway? You sleep on the side or? Lie down. I sleep like Sí. this. If you have a problem with sleeping, you have to sleep like a baby pose. Your both hand goes here. Like this. And your leg goes like this. Down, no? Well, it's kind of, but I cross my hands. yeah. It's the same. No, but you are down. He speaks. Here you open. Boca arriba. Boy, that's so difficult for me. Yeah. But I will try. No, it's been there for a long time. Facing up, ¿no? Yeah, it's like a baby when they sleep, their position, the way they sleep. I still sleep like this, and then automatically it happens. I sleep like that. And then my daughter sleeps like that. It's naturally happens, and we never had any bad dreams or nothing. And then I know this Indian. He's a doctor. He lives in America. I met him in a conference, and then we were talking about it. And then he said, "That's absolutely right. You have to sleep like a baby, then you fall asleep because your body is completely relaxed." So try that tonight. Pues él explica que si nos cuesta dormir, tenemos que dormir como un bebé, que duerme boca arriba, con los brazos abiertos, las piernas abiertas, ¿eh? Y que él duerme así, su hija duerme de manera natural así, y que una vez se encontró con un doctor de la India que viene a Estados Unidos en una conferencia, estuvieron hablando sobre esto, y dijo que sí, que era correcto, ¿no? Que si quieres dormir como un bebé, pues has de dormir como un bebé. ¿Eh? Look at that. See? Yeah. Every baby. Yeah. Is there some commentary of Patanjali Yoga Sutras which you would recommend? Is there some commentary on Patanjali Yoga Sutras you would recommend? I think
There's a book called Shankaracharya Philosophy. So he did a lot of commentaries on it. If you can find that one, you can read them. It's really good. Yeah, it is called as Viveka Chudamani. Okay. In the Atma Bodha, Viveka Chudamani. There are all these books. It's really nice. Yeah. For your nightmare, I can give you a chanty. You can write it down and do it before you go to bed. That would be amazing. Yes. Anybody can write it down. No problem. Nos dice que para su problema de dormir le va a dar un mantra que todos lo podéis apuntar también. Claro. Ready? Got the pen? Yep. Okay, write it down. Okay, it's called Ramaskandam. 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 Hanumantam. Vainateya. Mrukodaram. 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 Shayana means going to bed. Shayane. Yasmaren. Nityam. Dusapnam. Dusapnam means nightmare. Tasya nashyati. Tasya. Nashyati. You have a cell phone, you can just put it here, I would say it. You can just. Oh. You got all this modern thing. All of us. Yeah. Para grabar. Wait. Okay. Right. Om Ramaskandam Hanumantam Vainatayam Mrukodaram Shayane Espare Nityam Dusapnam Tasya Nashati Om Shanti Shanti Shanti. And also before you go to bed, do this posture, Parshottanasana. Here. No, all the way, no. It opens here, then you breathe, then. Dice que también antes de irse a dormir que haga Parshottanasana, que abre toda esta parte y la bien. ¿Tiene un nombre el mantra este? It has a name, this mantra? Huh? It has a name, this mantra? Nightmare mantra. Mantra de las pesadillas. Nightmare mantra. She got a question over there? Quería preguntarle a Manju qué es lo más importante que él ha aprendido como maestro de yoga o en general y qué consejos nos daría a los que llevamos. So she's asking what you have learned as a yoga master, the most important thing that you have learned, and which one, advice you will give to the people that start this path. What advice? Would you give to the people like her that starts now in that path of yoga? Find the right one. Que encuentres la buena manera, ¿sí? Test the Guru. Make sure he's smiling. If he doesn't smile, it's no good. Si buscas un guru que sonría, si no sonríe es un mal guru. They play like this. Naughty. Que está todo el rato serio, malo. Because the art of the Guru, if somebody calls them a Guru, if you look at them, they have to have that healing feeling. Healing. Yeah. You look at them, they have a nice smile and everything. That kinds of comfortable for you, comforts you. If they don't do it, if they look at you like that means they're already judging you.
That's not good. Entonces dice que el maestro tiene que tener un componente sanador. Entonces si el maestro te mira juzgándote, es que no está bien. Si estás todo el rato serio y no te da este confort, entonces pues no sirve. The Krishnamacharya never smiled. Krishnamacharya nunca sonreía. He scared everybody away. Asustaba a todo el mundo. But he got a great knowledge that his appearance was very strong, and then a lot of people don't want to study with him. Krishnamacharya tenía un gran conocimiento, pero su apariencia era como bastante fuerte y mucha gente no quería estudiar con él. Have you seen him? Oh, yeah. Have you practiced with him? No, I met Krishnamacharya when I was 8 years old. Ah, okay. He looks very angry. So, same as the DK Saringa. He got this big eyebrow. So it's not very healing. It looks like they're trying to control you immediately. So it's not a good vibe. But my father is totally different. He's always smiling. Oh, come on in, have a cup of coffee, you know. So that's why a lot of people used to go to Mysore, because the vibration. Then my mother will bring the coffee if somebody goes. And then some people, oh, sorry, I don't drink coffee. Then she go, drink it. So they will drink it, then they're hooked onto it. So she was the guru. She was the guru. We used to call her like she's the chariot driver. So my father is not very easy because he's always like, you know. So she will balance him, you know. Entonces él explica que conocía a Krishnamacharya cuando tenía 8 años, pero que estaba siempre muy serio, ¿no? Un aspecto como muy serio, y que lo mismo ocurre con Becca y Iyengar, ¿no? Y que siempre tenía, ¿no?, como un aspecto como controlando, muy serio. Y decía que su padre era completamente diferente, siempre como muy contento, muy alegre, sonriendo a la gente que venía, y que por eso la gente iba tanto a Mysore. Y que también estaba pues su madre, que era también pues así muy simpática, y a todo el mundo que venía le daba café. Y si no, decía, no, yo no tomo café. Decía, ¿cómo que no? Lo vas a tomar. Sí, tú te lo tomas, ¿no? Entonces la gente se lo tomaba y se acababa volviendo adicta al café. Y eso. Y que también su padre era muy intenso y que su madre hacía como de balance, ¿no?, con esta parte. My mother was a Sanskrit scholar. Yes, her father was a scholar, then my mother had 2 more sisters. She taught them all, and then my mother knows more than my father, actually. She used to correct him. Okay. Yeah. Entonces dice que because the father of your mother was my grandfather, my mother's father, he was a Sanskrit scholar, so he made all the 3 girls just Sanskrit scholars. And then my father used to do a different kind of chanting all the time. My mother listens to it, then she will cut him. Hey, what happened to that line? He goes, what? Uh-oh, I got caught. Dice que su madre era una escolástica en sánscrito, porque de hecho su abuelo era un maestro de sánscrito en la universidad. In Mysore University, no? It was teacher. Your grandfather was teacher. No, near Mysore there's another university. Okay, entonces que era maestro de sánscrito, entonces a todas sus hijas las enseñó muy bien. Y cuando su padre cantaba en sánscrito, estaba su madre corrigiéndole, te has saltado una línea. Sí, y su padre, ya me ha vuelto a pillar. Y Manju. Yeah. Bueno, ahora tenemos la suerte de que te vamos a tener el año que viene también aquí para practicar contigo, pero si quisiéramos ir a India a practicar, ¿con quién nos recomiendas tú? Que tú conozcas. So she says that now we are lucky that they got here you now and you will come next year. But she's asking if they want to go to India to practice with someone. Do you recommend someone to go to practice? No, I don't recommend nobody in India. Que no recomienda a nadie en India. Just you. There used to be a good teacher, not anymore, you know. Okay.
Now they all want money, 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 money. That's all they care about. You don't want that one. Yeah. Okay, we wait for you. Dice que en Wait for me, India, I'll be there. dice que en el pasado había buenos profesores en India, pero que ahora en India todos quieren dinero. ¿Sí? De hecho, en India es mucho peor que en Europa. See, in yoga, it's not the postures you have to learn. You have to learn the philosophy of yoga. That's very important. You see. Why we are practicing yoga? What's the benefit of doing that? It's you go through the whole chemistry, physics, and also mathematics. It all comes. Nobody teaches all those things. Everybody just asana, asana. Yeah. Asana is yavanto jivarashaya. I mean, there's the thousands of asanas we have. But the knowledge, they don't talk about it because they don't know it. Just like that. Entonces dice que en India, bueno, igual que en todos lados hoy en día, toda la gente en realidad lo único que enseña es asana. Pero que yoga es mucho más que asana, hay una geometría, hay una química, hay unas matemáticas, hay todo un conocimiento que no se enseña porque no se sabe. O sea, los profesores hoy en día no tienen ese conocimiento. So we grew up with all those philosophy around us. Mother, father, they're all Sanskrit scholars, and then they will teach you about the yoga philosophy, how it's coming from. Then we sit and listen to it because it's so beautiful to learn all those things. And then that's what we are more interested in. Anybody can do postures, it's no big deal. But to get that knowledge from this old, they tell you all the benefits. And when you hear, I never heard of asanas or like a geometry, never heard of that. And my father explains to that one how everything is manufactured. Then more and more you go into, then you see the chemistry and all these things. You can hear, oh wow, that's what the body is made of. Entonces él dice que él tuvo la suerte que en su familia eran todos escolásticos de sánscrito. Entonces que tuvo ese conocimiento, que en realidad ese conocimiento le agradaba mucho porque era muy bonito ese conocimiento y que para él es la parte más importante del yoga, porque en realidad las posturas todo el mundo lo puede hacer, pero ese conocimiento muy poca gente lo tiene. Y que incluso detrás de las posturas existe una geometría, una química, que eso es realmente la parte importante de la práctica. That's the chemistry, the chemical, you mix it in yourself, then you take you high, and the people has to sit down and meditate, but slowly that will take them high like a hydrogen. See? So this are all in the science of yoga. It's called as the Yoga Vijnana in Sanskrit. In that one they explain all these things, how your body, you can make yourself disappear. All this act of coming from there. Entonces él explica que el yoga vijnana, que es el conocimiento yógico, y que se explica toda esta cosa de la química y demás, y que claro, cuando hacemos el proceso correcto, esto es como un hidrógeno dentro de nuestro cuerpo que nos da como un subidón, ¿no? Cuando meditamos, cuando estamos allá, ¿sí? Que incluso pues te puede llegar dentro del conocimiento védico, incluso puedes llegar a desaparecer, hacer desaparecer tu cuerpo. So the people get high and then start to levitate. Yeah, that's the combination they make in a laboratory. Certain gases they mix now. That's what you have to work on inside. You got all the thing you need here. You have to know how to mix that. Then that's called the levitation of the body becomes. Entonces dice que esa es la química, ¿no? Igual que en el laboratorio pues hacen combinaciones de gases y se elevan y demás, pues todo esto lo tenemos dentro del cuerpo. Entonces esta misma combinación la podemos hacer dentro y bueno, nuestro cuerpo se volverá más ligero y eso es la levitación. That's called self-purification, distillation, decantation, filtration. That's the physics, you see. That's how you purify your body. When your body starts getting purified, then you can able to feel the movement. So that's what the yoga is all about. Yoga means
unite with yourself. You got to unite with yourself to see what is going on inside. We just see outside. We never see inside. See, that's what the yoga philosophy is all about. Meditation, mantra. You combine all these things, then he's beginning to realize what's going on. Entonces dice que igual que en el laboratorio se puede hacer un proceso de purificación a través de decantación, etcétera, internamente también podemos hacer ese proceso. Entonces una vez que hacemos esta purificación y comenzamos realmente a mirar hacia adentro, en vez de mirar hacia afuera, con el mantra y la meditación, ese es realmente el proceso de yoga. I want to ask something. So if this knowledge is not being taught now in India even, so where is this knowledge? How can you reach this knowledge of? Well, it used to be everywhere. The great old gurus, they're just they want to talk more about philosophy than postures, you see. But now people go to learn postures. Yeah, I know. They are not going for the knowledge, you see. That was the problem. Because I am the last Jois. If I'm gone, it's over. So I'm going to give it to him. Yes. Yeah, because there was Desika Shah in one of the books that he speaks about his father. He says that at one point, when he was very, very old, he was sleeping and teaching still. He was telling all the, he was teaching while he was sleeping. Because he had all this knowledge, and the life was getting shorter, and there was no time, not enough time to teach. So some of the things died with him already. I suppose some of the things died with your father also, no? Oh yeah, when my father used to talk about all these things, I used to write it down, because he can, it's the moment. That moment it comes out. Then you're always prepared. Toilet paper. On the wall. Anything. On the handle. So then you got all the collections, it comes out of them. That's the beauty of that. Yeah. You see? Then I will say, okay, yesterday you were saying this one, so what is that? Can you explain me? Oh, he was very happy to explain, or somebody is asking about it, you see? So that's no more. Dice que anteriormente este conocimiento estaba en todos lados, porque había unos grandes maestros que hablaban de la filosofía, etcétera, pero que hoy en día esto no existe, pero tampoco existe porque nadie está interesado realmente, toda la gente va a buscar posturas, ¿sí? posturas, y que, su padre pues toda esta información la tenía y le iba dando y de alguna manera pues él la iba recogiendo, apuntando, y si algo al día siguiente le volvía a preguntar, y su padre estaba muy contento de transmitir toda esta información, ¿no? Y entonces también hablaba del padre de Sikashar, de Krishnamacharya, que cuando ya estaba prácticamente en sus últimos años de vida, mientras dormía, pues daba clases, ¿sí? Porque tenía tanto conocimiento dentro, seguía enseñando, pero ya no quedaba tiempo. Entonces toda esa información dice que, claro, hay parte que se murió con Krishnamacharya y ya le preguntaba si parte murió con su padre, ¿no? Y él dice que, que en realidad él tiene ese conocimiento y este lo va a transmitir a mí. It's sad because I came for yoga because of my mind, not from my body. I didn't come from my life was a mess and I needed to, And I love the postures. They're seducing, they're beautiful, and they're really nice, and I really love them. But I am not here for that, And it is very sad that all these traditions are failing now, or they're not failing, they're just disappearing because people are so interested. Because yoga is posture today. It's not self-realization. It's not 8 limbs. It's just a posture. So that's what happened. But if you go and you ask some of these teachers, maybe they, if they say, I don't know, I don't want posture. Give me some philosophy. Maybe. Yeah, I think that kind of generation is going away. Because when I was a kid, when I was in high school, I had the choice which subject I can take. So I took the Sanskrit and yoga philosophy in high school because it was so beautiful. Yeah. And plus my father is a yoga teacher and my mother is a professor in Sanskrit.
So all this combination, it was perfect. It was very easy for me to learn. I can always ask if I don't understand, and they would tell you what it is, and so, oh, that's it. So those generations, because people go to, I go to Mysore. What the hell are you doing in Mysore? They don't teach you nothing there. So, can I do the third series? Who cares? Entonces ella explicaba que ella llegó realmente al yoga por un tema de su propia mente, que su vida era un lío en aquel momento, entonces el yoga le ayudó a esto, ¿no? Y que es una lástima que todo este conocimiento pues de alguna manera se esté perdiendo. Y dice que bueno, que si a lo mejor vamos a alguno de nuestros maestros y decimos, mira, yo realmente no quiero postura, sino que realmente quiero la filosofía, pues que a lo mejor nos lo da, ¿no? Y él explica que claro, cuando él era niño, en su colegio pues enseñaban sánscrito y filosofía del yoga. Eligió en el colegio, tenía posibilidad de elegir la filosofía de yoga y sánscrito. Tenía, que existía esa posibilidad, pero hoy en día eso ya es una generación que se ha perdido, ¿no? Porque ya esto no se enseña. Y él tuvo la suerte pues, de que su padre era un maestro de yoga, su madre era experta en sánscrito y que bueno, pues claro, con todo eso pues era muy fácil. Lo que no entendía en la escuela se lo aclaraban sus padres. Entonces que dice que todo el mundo ahora está yendo a Mysore, pero que en Mysore no enseñan nada. O sea, solamente enseñan posturas. Y que dice, ¿puedo hacer tercera serie? Dice, ¿a quién le importa que hagas tercera serie? No, ¿sabes? Sí, haz lo que quieras, ¿no? Y él nos podría recomendar algo para controlar el ego, bajar el ego. She's asking if you can advise something to her to control the ego and get the ego calm, or She got ego? yeah, looks like. Yeah, she's alright. No, but if maybe I continue practice and I make asana, and my ego is very high, but I want to lower it. Do you recommend something? Less asana, more. Meditation. Yeah. This is universal. Also, there are a lot of other styles of yoga, for example. You can do Kundalini or you can do Dharma yoga, no? So other styles have not so many postures and they are more spiritual parts, no? Can you say that in Italian? I mean, Quiero decir que hay muchos otros estilos de yoga como Dharma yoga, Hatha yoga, Kundalini yoga, yoga nidra. Hay muchísimos donde te puedes enfocar no tanto en las posturas y estar más en tu parte espiritual. Y está, ¿no? Creo. Son mis comentarios. no comment? I don't know. What did you say? She said. There are other styles of yoga. There are other styles of yoga that if it's too much posture and you want more meditation, you go to Kundalini or you go to another type of practice of yoga that can help you not to do so much posture, maybe. And then Do you do Kundalini yoga? Kundalini no, Dharma yes. So there is no such thing as Kundalini yoga. Let me tell you, number one, because they're all made up of the Westerners. You cannot wake up the Kundalini by moving your bottom like that. No, it's impossible. It has to be, it comes to the meditation actually. Keep your spinal straight, then you think, and automatically Muladhara chakra blocks it. Then energy has to flow, you have to make it flow by itself. So that comes only through yogas, not you cannot do alone Kundalini yoga. Entonces, primero de todo, él dice que esto de Kundalini Yoga realmente no existe, que es una invención occidental, que moviendo como hay unas crías en Kundalini que mueven mucho la cadera para elevar la Kundalini, que no es la manera. Con el turbante y esto, pues que no es la manera, ¿no? Que realmente esto viene a través de la meditación, tener la columna recta, entonces la Muladhara se activa y se produce la activación de la Kundalini, que en realidad esto está dentro de un contexto más grande del yoga. Sí, que no existe el Kundalini Yoga por sí solo. This guy from India, he started that long time ago in San Francisco. Yogi Bhajan, his name is. And he started it's like a cultish work, It's a cult. Okay. Everybody was this turban and everything, and then he started this. In fact, it's rooted with the Sikh religion, no?
No, it is not the Sikh religion. He created that. You see. When people start following, it's like in America, you can create anything you want, like a heart yoga. You don't see any book of heart yoga. You have to create the heat inside of yourself. That's what it is. He said, okay, why don't we just turn on like 150 degree like this? People walk in, they start sweating. You don't have to go through all these postures and everything. You just stand there. Yeah. So that became popular for a while. And some guys started yoga in the swimming pool. That means you don't have to use knee. If you go like this and water will bring it your leg up. Oh, you got exercise. See, all sorts of things. Yoga with goats. Yeah, because actually they really don't want to work hard. And the Kundalini Chalana means make the Kundalini move. You have to go through this whole thing. Asana, pranayama, everything goes. Then that power goes and activates that Kundalini. Then it starts moving towards the Sahasrara chakra. Okay. Entonces dice que todo esto del Kundalini Yoga lo inició Yogi Bhajan en Estados Unidos y que bueno, es una invención suya, es como un culto, una cosa que él desarrolló, ¿sí? Y que bueno, toda esta práctica en realidad también está el hot yoga y hay una serie de prácticas que en realidad en Estados Unidos te puedes inventar cualquier cosa. Me acuerdo que en realidad con el hot yoga pues sales afuera y hace calor y ya sudas, ¿no? Que realmente no va así, que el calor en realidad se genera desde dentro con la práctica, ¿no? También hay gente que lo hace en la piscina y entonces pues no hace el esfuerzo de levantar la pierna, sino que la piscina la levanta por sí misma. Entonces dice que todo esto son invenciones, que realmente con la práctica de asana, pranayama y todo el circuito de la práctica de yoga, pues esto ya sucede, que realmente se activa la kundalini en la base y sube hasta Sahasrara, ¿vale? Porque está dentro de un contexto más grande, de una tradición. It's called Sahasra Shirasa Purusha Sahasra Aksha Sahasrapad. He said that's the one, it's the alignment of the lower bone. It brings that energy, flows the energy, Kundalini energy, that's all it is. Okay. Entonces dice que con el alineamiento de la parte baja de la cadera y las lumbares y tal, pues sube la energía, así que se hace a partir de eso. ¿Me he dejado algo? No, es un poco increíble que la gente no entiende lo que le pasa cuando practica asana. People don't know what happens to their body inside, or the chemics, or the chemical change and all that when they do asana. It's just so much ignorance. But this is how it is. Well, if they did the drug or something in their past and they tried to change into yoga, that make it worse at the very beginning. You see? Because they drive them crazy because it's a mixture of the whatever acid or whatever, LSD, all sorts of things. I know some people kill themselves after start practicing yoga. It's went crazy. Entonces ella dice que es una lástima porque la gente no sabe realmente lo que ocurre dentro cuando practica yoga, ¿no? Hay muchas reacciones químicas, muchas cosas que ocurren, pero claro, nadie lo enseña, entonces pues nadie lo sabe. Y él explica que incluso hay gente que antes tiene un pasado de uso de drogas. Claro, cuando tú practicas yoga, todo lo que está ahí metido, que ha guardado el cuerpo, sale. Entonces hay gente que se vuelve loca, ¿no? A partir de esto incluso pues se suicida, porque no sabe lo que le ocurre. Todo ese ácido que hay dentro y las demás drogas vuelven al torrente sanguíneo. When I came in 1975 to USA, I saw these people, it's a hippie era. Everybody looked like the same. Same beard, same one. So, hi David. Oh, I'm not David. Oh, okay. I thought you did. We all look the same. So that era is like everybody's on drugs and everything. And then I know this guy, his name is Brad Ramsey, his name is. He's a quite talented guy, he can play piano and everything. Then he start practicing yoga. And you can see in his eyes, he's always half open. So then he start getting into more and more into yoga. And then what happened is, all the past he did, all the acid and everything, it start reacting on him.
And afterwards, he started telling people, he moved to Hawaii, he started telling people, I'm scared of you, I'm scared of you. He's afraid of people. And then when I used to go to Hawaii every year, then I saw him in the store. Then he come and gave me a big hug, and I said, Brad, how are you? I said, okay, Manju, I'm scared. I said, why? What happened? I'm scared of everything. Then I know there is something is not right. Then after I was in Hawaii for 2 weeks, then afterwards I came back. After 2 days I got an email from a person. He said Brad killed himself. He took a gun and put it in his mouth in front of his girlfriend. Then they told me like for past few years he was going through some kind of a thing. Then I said, I told you yoga is not good for you. Yoga will kill you. Yoga will kill you if you do it in the wrong way. Entonces expliqué que cuando llegó en el 75 a Estados Unidos, pues la época hippie, ¿no? Todo el mundo iba igual, con el pelo largo y barba. Y a veces decía, oye, ¿qué tal David? Y dicen, no soy David, soy tal. Porque todo el mundo se confundía, ¿no? Porque todo el mundo le parecía igual. Entonces tenía un alumno allá que se llamaba Brad, ¿no? Que practicaba yoga y que era muy talentoso con el piano y demás, pero siempre estaba como con los ojos medio así achinados, de haber tomado algún tipo de droga, ¿no? Y comenzó a practicar más y más y más y se movió a Hawái y con toda la práctica, pues todas las drogas que había tomado, el ácido y demás, salieron a la superficie y comenzó a tener miedo de todo el mundo, ¿no? Decía, siento miedo, tal, ¿no? Un poquito... Pues así, y que él iba a Hawái, bueno, la última vez que fue a Hawái se lo encontró, le dio un abrazo, oye Brad, ¿qué tal estás? ¿No? ¿Todo bien? Y entonces tenía los ojos así como un poco raros, dice, no, tengo miedo, ¿no? ¿Pero miedo de qué? No, tengo miedo de la gente, tal. Y luego cuando volvió a Estados Unidos, al cabo de 2 días recibió un email de que esta persona se había suicidado con una pistola en la boca enfrente de su novia. Y dice, bueno, que realmente el yoga, si lo haces mal, pues puede ser peligroso, ¿no? O si está súper cargado como él era. Sí. That's why in India what to do is if somebody wants to practice yoga and all sorts of things, they interview them. They'll sit down and talk, why do you want to do yoga? What made you take this subject? So then they start talking, then they will tell what problems they had, what they did, they did. So that is called as in Sanskrit. Shuddhikarana means trying to clean yourself before you get into this on the mat. And so then they have to go through some different kind of Ayurvedic medication, everything, try to clear everything up. Nos dice que en India antes de comenzar la práctica de yoga primero tienes una entrevista, ¿no? Y dices qué has tomado, qué te ha pasado, qué tipo de experiencias has tenido y que antes de comenzar la práctica pues pasas por una serie de procesos de limpieza, pues por ejemplo con baños de aceite, etcétera, que sacan todas esas toxinas de tu cuerpo y así ese pasado no te afectará la mente cuando comiences a practicar yoga. I heard this same about there is people that makes intensive sauna. Yeah. And it happens the same. With intensive sauna, there are new saunas that work with light now, and it's not recommended if you had a past drug, because it opens up, you know, and it goes inside the... We give the Ayurvedic medication, that curcuma is very important. Coriander, curcuma, and cumin seeds, and dry chili pepper, red. So that makes the thing with it. Then it's like a soup, you drink it. When you drink it, you can feel like a fire in your stomach. And that fire is going to burn off all the impurities in your body. The next morning you go to the bathroom, maybe it is a little bit burning. Then they use a lot of ginger in it, another one. So these are all called as the 5 points. It has a Agni in it.
So the Agni enters into you, then it takes over. So that's the purification. Once after your toilet, if you don't feel any burning sensation, that means you're fine now. Okay. Because the burning happens from the impurities coming out of your system. Yeah. Entonces dice que en India tiene una combinación con cúrcuma, jengibre, ¿qué más? What else? Cilantro Cumin, cilantro. Comino. y semillas de comino, ¿sí? Que entonces es como una sopa que se lo toman y esto genera mucho calor interno que se llama Agni y esto genera una purificación interna. Entonces luego vas al baño al día siguiente y si vas al baño y sientes como mucho fuego, esto es que aún estás en proceso de purificación. Y si vas al baño y ya no sientes ese fuego, es que ya se ha ido, ¿de acuerdo? Esas toxinas. So you make the ginger tea. Fresh ginger, make it all, put it in the hot water and boil it. And let it sit for a while, then you pour it in, put some honey in it, little bit curcuma in it, and you drink it. It cleans up everything. Okay. Entonces dice también está el té de jengibre, que machacas un poquito de jengibre, lo hierves, lo dejas un tiempo reposando, lo cuelas, le añades miel, un poquito de cúrcuma y que eso también pues lo va a limpiar todo bien por dentro. Y también tienes que sentir fuego. You need to sense also Agni inside this fire with this with this ginger tea. You feel the same hot sensation? Yeah, that stimulates everything. Yeah, all the glands will get stimulated and start opening up. Entonces con eso todas las glándulas se estimulan y se abren. Then we put you on the mat. Entonces después ya te ponemos en el mat. Manju, I'm curious about your opinion on other disciplines from, I don't know, Asia in general, like Tai Chi, Qigong. Yes. Have you practiced in a personal level, or what's your opinion on other disciplines that maybe mean similar things like? No, yeah, that's all. They're all coming from ancient Asia. Kung Fu, karate, martial arts. martial arts. You see, because they use to protect themselves. It's not like they try to go to fight, you see, because they're all monks usually. And the monks camps, and then they know how to defend themselves. You see. I have a lot of respect for that. You see. But you have never practiced yoga? No, I just do practice yoga. You pick one. Me lo he perdido porque estaba hablando con ella que se iban, que tú estás haciendo tú mismo. Su opinión sobre otras disciplinas de Oriente como Tai Chi, Qigong, y él dice que lo respeta mucho, pero no lo ha practicado nunca. I used to watch every day. Yeah, you pick one, then if you pick too many, then you get confused. Okay, let's do this salutation. It's kind of a mix. Dice que es bueno que si eliges algo, elijas solamente una sola cosa para no mezclar demasiado y que luego tu saludo al sol no se convierta luego en... Dice que él veía cosas así de karate y le gustaban. Kalari Payatu, one class. You're a karate? That's from India, right? What's that? Kalari Payatu. I don't know. Yeah, it's a martial art from India. Never heard of it. That must be not part of India. You see, we have a big difference between North and South. Entonces él le pregunta por el Kalari Payatu, que es una arte marcial de India, y dice que no ha conocido, claro, India es muy grande y que... Sí, quería solo si podemos volver al tema de antes, como que cada persona no puede, cada tipo de persona no puede practicar el yoga. Me quería profundizar eso si era por el tema de las drogas que tomaban o por el tema del estado mental de la persona. Es decir, por ejemplo, una persona bastante depresiva se lo recomienda, no se lo recomienda practicar yoga. She wants to go back to the thing that
it is not recommended to go directly to asana for someone, is just because it took drugs, or it's also related with the mental state of one person. Let's say if someone is depressed, it's recommended to practice yoga, it's not recommended to practice yoga. Yeah, you gotta ask them why you're depressed. No, tienes que preguntarle por qué está deprimido. Always questions, it always helps. When you start asking questions, they start talking to you, and you're talking, the things will start coming out, you know what I mean? So that's what it's called the Vakcharya, means in Sanskrit, talk. You see? So then that's how you get all the information from them. Then you will find out how can I help this person. Entonces tú tienes que preguntar a la persona por qué está deprimido, qué le pasa. Entonces a medida que vas hablando con esa persona, pues la información irá saliendo fuera y tú sabrás un poquito cómo ayudarla. Yo quería hacer otra pregunta. Su experiencia en cuanto a envejecer junto a la práctica, cómo ha ido cambiando la práctica a la vez que ha llegado a su edad. She wants to ask you, when you are getting older, as your personal experience, how your practice has been changing. Of course, I cannot do everything I used to. So I pick the thing I can do. I don't pick the thing I can't do. So just let it go. Did it cause any problem in the beginning for you to face those changes? It's something that worries me. I don't know why. I'm also getting older. I'm 40 now. My practice is still developing, but I'm sure that in a few years maybe I will start to go back again. So it's like I always wonder about how I will face that with my Western mind. I try to do something, if it did not work, I say, I'm going to go out and have a cappuccino. You don't think about it, then it will come. You're still young, you have a lot of years to do a lot of practice, don't worry. Entonces le pregunta por él, claro, que cómo ha sido su relación con la práctica a medida que va envejeciendo. Y dice, claro, que hay muchas cosas que le hacía antes y que ahora no puede hacer. Y que simplemente pues las cosas que puede continuar haciendo las continúa haciendo y las que no pues ya pasaron y ya fueron, ¿no? Y ella le pregunta que cómo aceptar eso con una mente occidental y dice que se vaya a tomar un cappuccino cuando no le sale. Cuando no le sale, exacto, cuando no le sale algo que se vaya a tomar un cappuccino. I like to keep myself. I like to keep myself free and happy, you know. I don't take anything seriously, you know. Just enjoy it. Le gusta mantenerse libre, feliz, que no se toma las cosas demasiado en serio y bueno, así es. Let's call it yourself free, you know. Entonces eso se llama dejarte libre a ti mismo. So I used to do a lot of third series. Now I can't do them all. I'm not sad about it. Good, I can't do it anymore. I don't have to do it. But also the things that you can do, it's like, wow, you say, I can still do that. Well, this not, but still this, no? It's good. Entonces él dice que antes hacía todas las terceras series y que ahora hay muchas de tercera serie que no puede hacer. Dice, bueno, está bien, no las hago, tampoco tengo por qué hacerlas, ¿sí? Y ella dice que bueno... Que todavía te sorprende lo que sí que puedes hacer. Exacto. Que no te preocupes. Hablando un poquito de la tercera serie, que a mí ayer se me olvidó preguntarle, hay un trozo de la tercera serie, unas 5 o 6 asanas, que vienen con mucha transición de arriba a abajo y vuelve a subir. Yo le pregunto a él si esto es nuestro o realmente se practica así. Entonces ella, she's asking about the third series, that there is one part of the third series where there are a lot of transitions, you know, you go up, you go down, you go up. So she asked if it's made up by us or it's coming from tradition. No, third series is called Sthirabhaga. Sthirabhaga is balancing. So it's all there. So. Entonces dice que la tercera serie se llama Sthirabhaga y que sí que se llama, eso significa balanceo y que sí que realmente está ahí. Ok, pues seguiremos trabajando.
She's going to continue working on it. She wanted to change the series because it was not suiting her. It's like this, I try to raise myself up, I can't go. Then I say, leave this Tirabaga alone. Don't even try. Entonces dice, mira, esto no lo puedo hacer, lo dejamos de lado, ¿no? O sea, Talking about the diet, what you eat on a daily basis, do you follow a very strict diet? No. You don't. I don't eat When you meat. travel, for example, you like to eat. Are you strict vegetarian? Yeah, born You're vegetarian. vegetarian, Yeah. But you're not very strict. You don't, Talking about you don't have to be strict. Just enjoy the food. yeah. You see, every time you strict yourself, that means you're limiting your power. Oh yeah, I don't eat that, I don't eat that. I don't eat cheese, I don't eat that. No. Eat it. Like my mom, eat. you follow the cappuccino diet. No, I'm just asking that because from today or from the meeting you, I think I've learned something like which is being more loose and more chilled out. Yeah. With that's a very military style of Ashtanga. Yeah. And hearing you talking, I take that message with me. Yes. Like in many different levels. It's like the West, they make everything military. Yeah. To make you guilt. You eat eggs, meat, oh my God, you're practicing yoga? Wow. It's like I was talking about eating white rice. You know, they used to tell me, Manju, you eat white rice? So I look at my skin, I am brown. I need the white rice. Dice balance, ¿ya? Entonces él le pregunta por su dieta, ¿no? Y dice, bueno, yo no sigo una dieta especial, pero dice, ¿pero eres vegetariano? Y dice, sí, pero estricto vegetariano. Dice, bueno, estricto, ¿no? ¿Sí? Claro, Manju, en realidad, you come from Brahminic family and, you know, you never eat meat, never, ¿no? ¿Ya? Es alguien que no ha tomado nunca carne, viene de familia brahmínica, entonces, claro, hay que entender lo que es Oriente y lo que es aquí, ¿no? Entonces, él dice que Manju le ha dado un punto de vista como mucho más amplio, ¿no? Y mucho más relajado. Y claro, nosotros como occidentales hay muchas cosas que nos cuesta seguir, entonces yo creo un poquito la enseñanza de Manju es salirnos de esta obsesión, más que nada porque esto va a ir en contra nuestro. ¿Sí? No es que no haya unas reglas, porque obviamente hay unas guías y hay algo, pero es como yo de alguna manera me muevo dentro de eso. Y él comentaba que la Ashtanga a veces es como muy dictatorial. Y Manju dice que esto no, que es una manera de control, ¿no? Que uno se tiene que sentir libre, relajado y poder hacer las cosas desde ese lugar. No como que, comes huevos o comes carne o... No, olvidar de lo que venimos nosotros también, ¿no? Bueno, sí, es justo lo que he dicho, ¿no? Que una cosa es Occidente y otra cosa es Oriente, ¿no? Yeah, I'm telling them that you come, I mean, in Orient and in the West, it's different culture, so it's different approach to things. So Yeah. we cannot, how do you say, try to be like you, because we got different traditions, yeah, you know, and yeah, it's a path, you know, like balance and slowly. I remember when I first ate pizza in America. It was 1977 on January 1st. So I used to go to the pizza parlor with my friends. And then I looked at the pizza and for my eyes, the tomato looks like blood. And they put the cheese on the top. So I said, oh my God, do you really eat that? No, Manju, they're all vegetarian. I could not, because the way it appeals to me. Then afterwards, so one day I decided, okay, I should taste it, see how it feels. Then I ate the pizza. It was delicious. Then I started going every day. Entonces, dice que él recuerda la primera vez que probó pizza, se acuerda exactamente del día, de la fecha, ¿no? Todo como muy claro. Dice que cuando llegó, claro, vio el tomate y parecía sangre. Y luego tenía el queso encima y dice, ¿realmente os coméis esto?
Y decía, no, Manju, que es vegetariano, no hay problema. Y él no quería tomarlo, pero un día dice, bueno, tengo que tomar esto para probar realmente cómo es, ¿no? Entonces fue, lo probó, lo tomó, le encantó y a partir de entonces comenzó a tomar pizza todos los días. Then I tried to eat fish. I told my girlfriend, oh, I'm sick of being a vegetarian because I travel, sometimes you don't get vegetarian food. At least I must learn how to eat fish. Then she laughed and then she said, okay, we'll go to the fish. We got a fish house west, it's really big for fishes. And we go there, as soon as I walk in, I can smell the fish. And now I said, what is that smell? And she said, that's your food. So then we sat down and she ordered the fish and they brought it in. Then, because my wife never eats meat, or she was a vegetarian even before she met me. So here I am want to study how to eat fish, squeeze the lemon and everything. It doesn't allow. It's called a gagging, it's called as. Because I never ate all those things. Then I said, okay. Well, I think I cut the fish, let's go to the Mexican restaurant. Entonces dice que él, en Estados Unidos, en aquella época no tenía tantos restaurantes vegetarianos y hablaba con su mujer, bueno, ya estoy cansado de ser vegetariano, no tengo nada que comer, voy a comenzar por lo menos a comer pescado, ¿no? Y entonces su esposa se reía, su esposa también era vegetariana y bueno, le llevaba a un sitio de pescados, nada más llegar comenzó a oler y dice, ¿qué huele aquí, no? Raro, dice, no, es tu comida. Ya, vale. Entonces llegó ya el pescado, dice, bueno, voy a aprender, voy a poner el limón, voy a hacerlo todo, lo cortó y se lo intentaba tomar y no podía, le daba como arcadas, ¿no? Porque nunca había tomado esto y dice, bueno, mejor lo dejamos, nos vamos a un mexicano, ¿sí? So for the Brahmins, the Visuddhi chakra is blocked. So because you grow up vegetarian, and that's all it goes, otherwise you choke. So you don't even try it. Entonces para los brahmines, ellos han crecido vegetarianos. Entonces el Vishuddha chakra, cuando intentas comer otra cosa, inmediatamente se bloquea. So we don't ask you to stop eating meat or fish or whatever it is. Wait until your body tells you that. Then you make the change, then you're healthy. Entonces dice que él nos pide que os volváis vegetarianos ni nada, pero que esperéis a que vuestro cuerpo os lo pida y es una manera más sana de hacer la transición. Yes. But little by little, anyways, if you are in the process of conscious, becoming more aware of how you move, how you eat, how you breathe, so the food is also coming into it usually. Your body becomes sensitive for the food, sensitive. Yeah, because it goes through the purification thing, then certain food, it rejects it. Now we know this is the time to quit eating that. Then you will be healthy, it's not going to hurt you. But if somebody quits everything at one time, I am doing yoga now, I am a Brahmin, you're going to die in 2 months because your body is not getting any protein, So. Entonces dice ella que la propia práctica, la propia conciencia de la respiración, la propia conciencia del cuerpo, pues llega un momento que la comida está incluida, ¿no? Te va a decir qué comer y qué no comer. Como te das cuenta de tu respiración, de tu cuerpo, del movimiento, de muchas cosas, esto forma parte de la vida también, la comida. Sí, claro, bien. Entonces él dice que dentro de eso no es bueno cortarlo todo de golpe, ¿sí? Porque si lo cortas todo de golpe te vas a enfermar. ¿Sí? Sino que es un proceso de tu propio cuerpo que te lo va diciendo. So you got the certificates? Yes. Sí. Tengo una pregunta relacionada con un poco la creatividad o la no creatividad de practicar Ashtanga únicamente, por ejemplo, ¿no? Si cree que hay cierto riesgo, entre comillas, de perder esa parte creativa, haciendo, aunque seas flexible a la hora de practicar, o ir alternando series. Y luego, por otra parte, si él no recomendaría practicar Ashtanga a un tipo de personalidad o de carácter especial. He's asking if you practice Ashtanga, even you make modifications, even you do the different series,
if it will not cut your creativity, is practicing Ashtanga. Yeah, don't force yourself. You can make the adjustments. So no problem. Okay, no hay problema. Hacer los ajustes que te hagan falta. Have you ever practiced anything but Ashtanga or always Ashtanga? Like, You're actually doing yoga. That's just it. So what else do you want to do besides yoga? Dice que en realidad, practicando Ashtanga, estás practicando yoga. ¿Y qué más quieres hacer aparte de yoga? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer, Sam? ¿Sería algo que quieras hacer aparte, no sé? no, my question is, I'm asking because, like, in my case, we are studying like different. We are studying Hatha, we are studying Vinyasa, we are studying Ashtanga, and I know that basically it's all the same. I know that, but it's just like in my mind sometimes it's difficult to know how I can mix all this and then go on the mat and what should I do? Well, let me tell you, yoga is only one tree. Alright, all this Vinyasa yoga is made up. Hatha yoga is made up. Hatha yoga is the base. Then comes all the other yoga, Nada yoga, Ashtanga yogas, they're all coming from the tree. So in the West, they divide everything up. They divide it. What do you do? I don't do Ashtanga yoga, I do Vinyasa yoga. Okay? So I don't know what they talk about Hatha yoga, I don't know what it is. You know? Hatha yoga pradipika, Hatha yoga is the tree, and these are all the limbs. So it is, so. You just stick with this one, you'll be fine. Entonces dice que aquí en Occidente pues inventamos muchas cosas y que en realidad todo viene del Hatha Yoga y a partir del Hatha Yoga se desarrollan las diferentes metodologías y que, bueno, a veces mucha gente habla del Vinyasa y tal, pero que eso es sobre todo, más que nada la manera en que lo practicamos aquí en Occidente es como una invención, ¿de acuerdo? Es como estos movimientos suaves, el Vinyasa Flow y demás, ¿no? Y que, bueno, que se quede con lo que es la base y ya está, ahí está todo, ¿no? Quiero preguntarle qué es lo que más le gusta de nuestra cultura. She asks, what's the thing that you like most of our culture? What's that? What's the thing that you like more about Western culture? Western culture or Spanish culture? Or Catalan? Bueno, ya que hablamos de western, vamos a hablar de western. ¿Vale? Pero sí, porque vive en Estados Unidos, ¿no? In the West, Europe has its own culture. But America is no culture there. Everybody has their own culture there. Yeah. Bueno, claro. Dice que aquí en Europa tenemos la cultura propia, pero en Estados Unidos no hay una cultura propia, cada uno tiene su propia cultura. So we like the American culture. No culture. Dice que le gusta la cultura americana, que es la no cultura. Bueno, es una respuesta. En español. Él viene desde una familia de brahmines, ¿correcto? Quería saber de cuál divinidad cuál divinidad tiene su familia que está devota. So she's telling that you are coming from a Brahmin family. She wants to know which one is your Istadevata. Really what? Your Istadevata, your family deity? Shankaracharya. Sankaracharya. But we worship everything, no problem. Pero que adoran a cualquier cosa, no hay problema. Whichever sounds good. Okay, I like that one. Lo que suena bien, este me gusta. No. I like a lot of Ganesh. She likes Ganesha. Ganesh is so in India, the Ganesh comes first actually. Well, actually, I'm not a very religious man. I'm much more like a philosopher. I like philosophy. And see, if you become a religious, that means you're hooked on something. You believe. But there are so many things to learn in the plan. So that's why you have to let yourself free and to learn. So. Entonces ella le dice que le gusta Ganesha
Y él dice que Ganesha siempre viene primero en los rituales de India y demás, pero que él en realidad no es una persona religiosa, sino que se considera más como un filósofo. ¿Sí? Porque dice que la religión de alguna manera te engancha en algo y que hay tantas cosas como para aprender que él prefiere mantenerse libre. Yeah, I think we have to. Yes. So we have something for you here. So we start with those ones. Entonces tenemos dos tipos de certificados para la gente que ha venido el fin de semana con las horas que son y para la gente que ha venido en la formación completa. Y para los que habéis venido el fin de semana, el sábado nos dimos las pulseritas, pero las damos ahí, ¿sí? Damos doble regalito. Ana Sanchez. Ana Cusón. Sánchez. Oh, that's you. Yeah. Ana Sanchez? This is second surname. Also, second surname. Thank you. Ana Garcia Morados. Right. Dorota. Dorota Gisca. Dorota. What nationality is that? ¿De dónde eres, Dorota? All is okay. Esther. Esther Continental Rice. Ok. Tiene un nombre que se parece a Continental Rice. Guadalupe. Yeah. Good. Why don't you read it? Okay. I'll read this. Thank you very much. It's been an honor Thank you. meeting you. Thank you. Laia Van 6. See, that's much easier if you do Ah. it. Laura Galindo. ¿No? ¿No ha venido? Laura Galindo. María Ángeles. También estaba antes, ¿no? Pero se ha ido. Se encontraba Sí. mal, sí. María Teresa. Ah, es verdad, sí. Está volando. Mireia Vilanova. There she is. Thank you very much. Nuria Bosch. Oscar. Zafur. Gracias. Sí, he has been 3 years studying with us. Ah. Yeah, he's... Buenos días, Lastre. Voy a dar un aplauso que se los años de graduación. Sandra Casellas. Ahora mismo estudio relación. And he's gonna be father as well. Yeah, very soon. Congratulations. Yeah. Don't do third series. Dice que no haga que felicidades que no haga la tercera serie. Sandra? That's why Ashtagas they don't have babies because they do third series. Yeah. Silvia Cardona? ¿No? ¿No Silvia Cardona? Sonia Ross. Tanya Montano. Tania? Montaño. This is Tanya Montano. Montaño, yeah. That was an easy name. Yulika? Y ahora tenemos la gente que ha estado todo el training. Now for the heavy duty. Ya. Ada Quintana. Aida Condeminas. Gracias. Ana Lopera.
Ángeles Bosch. Ann Liz. Cecilia Lescano. They're all here, huh? Yeah, they are here. Cristina Álvarez. ¡Opa! No. Yeah. With the bat. Dante? With the bat. Yeah. Come this way more. It's okay, it's okay. Dante also finished 3 years with us. Thanks, Very good students. Elisa no está. She will come to Evelyn. ¿Ven? Elisa y yo juntas. Sí, ¿no? Siempre estáis ahí. Gracias. Fernanda. Ivonne Prat. Judith Alemán. Les dejo yo si quieres, yo la veo. Ah, vale, pues. Judith Navarro. Judith Sánchez. ¿No, Judith Sánchez? Ah, vale. Gracias. Muchas Judith. ¿Daya? Thank you for Thank your you. wisdom. Thank you. Venga. Linnea Bergstrom. Yo lo estaba esperando. Let's see what it says. ¿Lo he dicho bien o qué? Very strong. Más o Más o menos, ¿no? More or less. Spanish style. Yeah. Yeah. Spanish version. Thank you. Livas Elodie. Where are you from, Livas? Elodie from France. Ah, from France. Luis Adem. Luis, ¿dónde está Luis? Ah, bravo. Dhanyavad. Thank you. Maite. Maite Greaves. ¿No, Maite? María Estela. María Herbova. That's her. Ah, okay. Thank you, María. Hey, thank you. Marion Lesage. Merci. Thank you. Marisol Luque. ¿No, Marisol? Martín. Very good. Good, Martín. Marianne. Neus Tamayo. Pedro Andrés. Gracias. Pilar Martínez. Congratulations. Raquel del Valle. ¿Qué apellido más curioso, no? Ayarnaute. Ajarnaute. Ayarnaute. Sí, es vasco. Raquel Martín. Gracias. ¿También? Muchas gracias. Yolanda. Yolanda Puche. ¿No Yolanda? No Yolanda. So we are done. Your autograph. Oh, no, signature. Yes, que.
Thank you. Que no tenga la firma de Manju, que venga, porque parece que va. It's always the guys, you know. Thank you. Sí, sí, sí. Es que no me gustan mucho las bolitas, pero sí me las he dado porque no. Creo que funciona mejor el nudo, pero yo ¿sí, no? Sí, si quieres bolitas con el nudo, sí. Okay, everybody, see you all next year. Ya, los vais. Nos vemos el año que viene. Chao, chao. Vale, ese. You want a group photo? No more photos.